have ever considered working online or working from home or generating extra income online, and if you have come across me either through an ad on the internet or somewhere and you have started following me here, you know what I do. You know I can help you to generate an income online and make a good career for yourself in digital marketing. But still, I get messages from a lot of people who are still worried, who are still skeptical and scared that is this even real? Is it too good to be true? Is it does it really work? And all of these questions you might have. There are so many people who have been scammed in the online space, either with the crypto thing. You have invested lots of money in crypto and now you are scared of anything that you see online. Are they again going to take away my money, and am I going to lose money again? There have been so many people who have been scammed with the trading business and all of those things. So I just want to show you around and show you some real faces who have been doing the business with me for so long. And this is just to show you that we are real people doing a real business, getting real results, and it is possible for anyone to achieve this kind of thing. I will just ask some of them to give you a little bit of their introduction so that you know the kind of people who are doing the business. So I have इंद्रजीत over here with me. इंद्रजीत, आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करो और कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हो और क्यों स्टार्ट किया? पंजाबी में जी, पंजाबी में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਲੰਡਨ ontario ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆਫਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਲਗਭਗ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ। Okay, my name is Ramneek. I'm from Ohio, USA. I'm here. Ramneek has come here Just to visit. to visit us and all. Yeah, she was here at my home a few days ago and we are meeting here. Yeah, sorry Ramneek, continue. Yeah, like originally I have lived in Canada. I came here as a student and all that process and became resident. And after marriage I moved to US. For past 5 years I am living there with my 2 kids. I have 2 boys, 8-year and 18 months old. And I'm just loving it. My big reason to join this business was my kids. I became a homemaker because of my first kid, and eventually when I was looking for something as he was growing up to do something, I was only looking for a thing that can only keep me around my kids. So after my second one was born, the only thing was I want to be with my kids. So I'm really loving it, and I'm really happy to enjoy it. I'm like enjoying it completely, and all the positive energy and the growth I'm seeing in myself, it's a marvelous. So and today we are here to meet our business friends. I'm really excited. I'm overwhelmed. मेरा नाम दलवीर कौर है और मैं रिसेंटली ज्वाइन किया। मुझे कुछ 4-5 महीने ही हुए हैं, तो मैं मुझे जो गोल है मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ धीरे धीरे। मैं एज अ न्यू मॉम हूँ। मेरी 11 मंथ्स की छोटी सी डॉटर है। वही रीज़न था मेरा इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का, क्योंकि मैं अपने करियर के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी चाहती थी, क्योंकि मैं पहले लैब टेक्नीशियन थी, बहुत अच्छा जा रहा था। तो एकदम लाइफ में यू टर्न आया आफ्टर डॉटर के बाद। मैं फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गई थी, वो मैं नहीं चाहती थी अपनी लाइफ में। नो डाउट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, लेकिन मैं खुद को कुछ नहीं पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। इसलिए ये रीज़न था इस बिज़नेस को ज्वाइन करने का। जब मुझे इसके बारे में पता चला ना, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म जाने वाला है, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी रहेगी। अगर मैं अभी नहीं स्टार्ट करूँगी तो बाद में तो कोई फायदा नहीं होगा। I'm Shikha, I'm from Hamilton. Hi, I'm Neela, I'm from Mississauga. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਲੰਡਨ ontario ਤੋਂ। Hi, this is Tanveer from Brampton. Hi, it's Raman Taliwal from Brantford. Hello, I'm Darshwa, I'm from Mississauga. Helena from Toronto. Hello, Munira from Mississauga. Hi, I'm Ramneek from Ohio, US. Hi, I'm Rajveer from Toronto. Hi, I'm Farhana, I'm from Oakville. We are online business owners meeting offline.